Так, ясно. Трупы. Класс. Белая розочка. Президент Сноу. Ты ли это? This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? Мэнни. I'd have to count the pieces. Жесть. Good Взорвалось Who что-то. could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Белая розочка. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Так, а это случайно не те грабители, это вчерашние? Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effect it may have? Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Так. Капец, Nothing left to кишочки. bury. Начатые значком могут быть связаны с подходящими предметами, чтобы положить вариант развития. А, вот оно что. Я поняла. Я поняла, как это работает. А, ну, это понятно. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves Блин, прикольно, were детективчик. Вот это уже inert, интересно. explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. Так, давайте посмотрим, что тут у нас еще. I've seen these outfits before. Это те вчерашние Same mercs ограбления. that broke into City Да. Hall. Посмотрите произошедшие события, узнав, какие части доказательств лучше смогут, быть сопоставлены по центру взрыва, связь. Черная роза? White В смысле Rose. черная? Там было написано черная роза. Falcone's calling card. А, Фальконы, He's все-таки я been была busy права. as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. Так, эпицентр взрыва. No. That bad? Глаза нет. Face slashed. Throat torn open. So, not natural causes then. Skyline Club. Так, это уже интересно. This man's been badly burned. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? Что-то мне пока, если честно, ничего в голову не приходит. Оу. В смысле, я использую. Как вытащить ее? А, окей. О, вот это пуля. Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister. Causing the aforementioned boom. Так, вызвав... Blood. Бум. Broken nails. Bits of human flesh. Так, как вариант. A cop shredded this merc to Да. pieces. Barehanded. God, what would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. Так, две связи у нас уже есть. Эпицентр взрыва. Эпицентр взрыва. Подождите-ка. Это что у нас такое? Canisters were stored here. Canisters of what? Есть вероятность, что тут что-то как раз взрывоопасное было. It's a cop.
The force grows thinner every day. Так, капец. Непораженная область. Следы шин. Something was here when the explosion occurred. Область, которая отсутствует признаки взрыва, показывает, что в этот момент здесь что-то находилось. Может быть... Ну, как вариант. Someone drove off after the explosion. Угу. Кто-то уехал после взрыва. Так. Тут вроде все мы, да, смотрели же, да? Туда я не могу пройти. Радиоактивная зажигательная пуля. С чем ее можно связать? Особо не с чем ее связывать, если честно, пока что. Давайте дальше посмотрим. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. Ну-ка, открыть. Осколок. Пуля. Там пуля? Looks like a bullet started Да. this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry's melted. Радиоактивная эта пуля самая. Ну тут понятно. Связь вот с этим чуваком. Блин, прикольно, мне нравится. Я люблю такие детективчики. Блин, пока нацелишься. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Have you put it together? Денежек у Фалькона Yes. много на вооружение армии-то. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, Либо его stolen подставили. chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands Жесть, вот это вообще дико. and was put down. Same sniper, same type of bullet. По сути, значит, один снайпер у нас остался. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? Вот я говорю, But based on two impact trajectories, the canister and the dead он cop, был сверху. the shooter could only have a clear shot from there, there, or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Обнаружьте позицию снайпера. Ну-ка. Мне кажется, это было там. Скажите, оно здесь? Мне кажется... Да, я права. Оно здесь. В окно убежал. Phosphorus spike. Clear vantage point. Как я угадал это? We have a winner. Killing time.
This is the right spot. So where did В he окно. go? Он в окно пошел. В окно. А, или не в окно? Trace stops here. Then he should be nearby. Спрыгнул Found вниз. А, он что, упал, что ли? Time to go to work. Величайший детектив мира. My turn. Теперь Don't тебе make надо me add your говорить. corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. Talk, and I spare you an ambulance ride. The police won't offer the same. Not to a cop killer. Rather chance them than talk to a clown like you. Ясно. По-плохому хотим. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. Поехали. Развлекаться будем. It's true what they said about you. You're a freaking animal. Неужели? Give me a reason to stop. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan, or I start swinging. If you're gonna hit me, hit me! Tell me! The Catwoman was supposed to hand over a drive. Он Had the заговорил. container number we needed, but she flaked. Сам местонахождение груза. We had to find it ourselves. Мгм, значит, там координаты. Container by container. Ugh. Someone must have heard us. Called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. Так быстро, так легко. Oh, please, no, no. Oh, God, no! No! Ah! I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! There's some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon! Used where? That's all I know! Arkham. I swear! Архам, я права? I told you everything I know! You're an animal! I was just here for a pickup! Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here! Think I need to call the coroner instead. It's Montoya. Send a cleanup unit to the Блин, docks. надо Warehouse валить. 133. Они подумают, что это я. He tried to kill me. Who tried to kill you? That man. Пытался убить тебя? Серьезно? Я тебя пощадила. You're taking this too far, Bruce. В смысле я захожу слишком далеко? Я наоборот все You сделала assume the как persona хорошо. of a bat, but you're not an animal. You beat that man half to death. Что? Я вообще его не ударила ни разу. Что за бред? Your Избили parents до didn't raise you полусмерти? this way, and neither did I. He's still alive, isn't he? And in the hospital. Я его не била. Next time it might be the morgue. В смысле? Я его даже не ударила. Я его ударила один раз. Единственный. Preposterous attack on your До family. полусмерти? You must show Серьезно? the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. Бред. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. You Было аж bury два the person, билета. Bruce, but you never bury the memory.
Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Блин, Being эти все that фразы не man can allow были. you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. Ну что там, местонахождение какое-нибудь? Well, back into the fray again. Так, новости Готэма. Что, журнал посмотрим? Там новое что-нибудь появилось? Судя по всему, нет. Новости Готэма. Слухи о коррупции потрясают наследие семьи Уэйнов. Семейство Уэйнов издавна считается одной из самых уважаемых семей Готэма, однако на днях в адрес патриарха этой семьи и доктора Томаса Уэйна и его супруги Марты прозвучали обвинения в нелегальных деловых связях с криминальным кланом Фальконе. Если не подтвердятся, возможно, что огромное богатство Уэйнов, исчисляемое миллиардами долларов, будет арестовано властями в целях расследования их текущей деятельности. Это станет ударом для их наследника, Брюса Уэйна, который пошел по стопам отца, пуская большие средства на благотворительные цели. Однако, 20 лет назад доктор Уэйн трагически погиб, став случайной жертвой уличного преступника. Хотя со стороны Уэйна не поступало каких-либо комментариев относительно прозвучавших обвинений, известно, что недавно он провел в своем особняке приватную встречу с главой криминального клана Фальконе, Кармайном Фальконе. Это лишь подогрело слухи. Бэтмен сражается с преступницей в маске на крыше мэрии. Дерзкий налет на офис мэра Гамильтона Хилла закончился вчерашней ночью схваткой между Бэтменом и преступницей в кошачьей маске, которую полиция называет женщиной-кошкой. Бой на крыше завершился головокружительным падением вдоль стены здания, после которого судьба женщины-кошки остается неизвестной. Сопровождавшая ее группа наемников задержана властями. Ни полиция, ни администрация Хилла не сообщили, было ли что-либо похищено из офиса мэра. Несмотря на исход событий, многие задаются вопросом, не отпустил ли Бэтмен преступницу. «Мы не можем отдать нашу безопасность на откуп анонимов в масках», заявил комиссар полиции Готэм-Сити Питер Кроган. Никогда нельзя быть уверенным, на чьей они на самом деле стороне. Так, ну что, посмотрим, что там. Looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Мне кажется, они вместе работают. This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. That would explain why he's never made a move against him. Да стопудово они вместе работают, если он подкупный. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. Гордон, определенно. The cops are on the front line. Даже думать нечего. Gordon needs this more than anyone. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Gordon through the police. Он единственный, кому я доверяю, пожалуй. И Альфред. By any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Я так Eyes понимаю... everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. Я так понимаю, что как только я уничтожу Фальконе, все начнется. Против меня все ополчатся.
This is a silver bullet. And it's gonna put Falcone down once and for all. Ты так вот прям к нему I подошел и don't even отдал? want to know where you got this. Я думал, отдал. Я думала, ты в виде Бэтмена. I gotta know one thing. Why give this to me? Don't get me wrong. I appreciate the hell out of this. Everyone on the force will too. I heard you were the last honest man on the force. No need to blow smoke. I got enough cancer coming my way as it is. But thank you. Honestly. Knowing this evidence can lock up Falcone. I'll sleep like a goddamn baby. For once. You know, as much as I appreciate you calling me here, I gotta make one thing crystal. I can't be bought. Кристал? So you should know this isn't gonna change a thing about the А, investigation. ну of это your family. понятно, господи. The Waynes always supported the Gotham police. So I like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet. The investigation isn't the problem. It's the Wayne family name. Help me clear it. If your family's clean, I'll sing it from the rooftops. If they Он aren't, клёвый. I'll still sing. You gotta understand, I'm bound to this badge. I gotta go. Came straight from a crime scene. Haven't been home yet. Sometimes I think this whole city's a crime scene. Так и есть. We're just walking through it. What you're holding will make walking it much safer. Thanks, Bruce. Well, Lieutenant, Hey, stick to Jim. Окей. Интересно, он узнает в этой игре, что это он Бэтмен или нет? it's done. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Угу, спичечки оттуда же были. You're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. Да, я угадаю. Она сейчас превратится в... Да, она превратится в Бэтмобиль. Ой, лол. Вот сказки. Ну что, пора играть в Фальконе? Будем брать, парни, тепленьким. Че, как зеленый гоблин? На глайдере? А, нет, я думала, это он сейчас станет на него. All right. Let's find Falcone. Давай найдем. Good point of entry. Так. Where's Nikki? In lockup. Again? Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. Ничего не поняла. Tell me another. What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh. You're cute. Кажется, у кого-то сегодня будет веселая ночь. Not anymore, I'm not. You make your rounds? Yeah, no broken bones. Still healing from the last time, I bet. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy, my ass. I know you burned powder tonight. The whole city can smell it. Так, сверху? Сверху нету. The white rose. Falcone's symbol. A red rose after tonight. Nothing here. Так, полетели. That's the most heavily guarded door in the building.
Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. Да, придется входить. 4 armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Так, план я тоже буду сама составлять. Интересно. Мне нравится такое. Так, сюда больше не могу. Couple of options for taking this guy down. Так, пару вариантов. Давайте с лампой его. Крутяк. Так, один есть. Так, ну-ка. Со столом получится? Надеюсь. Так, 4. Так, а тебя как? Лестница. Давай, наверное, с колонной тебя свяжем. Блин, это прикольно. Выбирать, как убивать. Ну, не убивать, убирать, так скажем, наемников этих. Так, и на балконе, чувак. This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered, Al. Так, а еще какие-нибудь варианты есть? Перила. Начнем с этого места. Bruce, have you formulated your plan of attack? Да. Хочу так. Very good, sir. Your turn to crash his party. Ну что, вот это сейчас будет интересно. Хочу этот экшончик. Отлично. Не получилось, получилось. Господи, я думала, все, отстой. Да, бойтесь, мне наплевать. Готовимся. Не ту кнопку. Так, хорошо. Хорошо. Отлично. Они хоть живы вообще после этого? Ой, какой жирненький. Ого. Своих же положи. Ой, дурак. Ты же ко мне в дом приходишь? Чё, боишься? Правильно, боишься. Да камеру сними. Вот так.
You think that's gonna work? Да. I'm gonna light up this whole goddamn... Get your goddamn hands off of my suit! Ой, ой, не знаю, давай сюда. Сгорит еще нафиг. Он нам живой нужен. We can end this now. You've got a lot to learn, kid. Ого, вот это неплохо. Explosives armed. Fire when ready. Отлично. Вот довольный ублюдок. Недолго ты был довольным. Spare yourself the pain, old man. Yeah, I've been through worse. I'll kill you right at the hot dog. The Я так и chemicals. знала. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it is a dead bat. Хорошая попытка, очень. Still want to play games? We're all being played here, including you. Подставили его все-таки, значит. They're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal because I did Так я и not make поняла, его that mess at the подставили. docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by Арестовать, tomorrow morning. жестоко избить. Арестовать, конечно. Конечно, не буду его жестоко избивать. Зачем? Я хороший Бэтмен. Более-менее. Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. Уэйны? They're Чего? behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Капец, это реально. И Альфред там был. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! Спасибо, блин. Как обычно. Спасибо за помощь и стрельнула мне в спину. Типичная полиция Готэма. Комната с красивым видом. Fire and smoke could reportedly be seen from street level. Альфреду придется The многое Skyline объяснить. Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling Чего over переводили? a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD, Короче, Фалькона арестовали спустя много лет с того, что он творил, и арестовал его Гордон. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about: the Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises Tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham, that this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, Короче, обвиняют в том, что они были связаны с Фальконе. Типа, мы надеялись, а они такие вот оказались. И теперь... In his defense, Wayne fired back saying,
Ну, короче, говорят, что, типа, вот, что он не пожал руку, что, типа... Блин, мне не понимать. На кого можем положиться, если мы не можем положиться на семью Уэйнов? На Бэтмена? Я хочу поговорить. Suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built! I created all of this because I didn't want any more innocent people to die! If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Давай, Альфред, говори правду. Alfred! Блин, мне жалко Альфреда, но он должен сказать был сразу правду. Семейные тайны 1.6. Вы поддержали Харви в споре с Фальконе. Вы 39,5 игроков послушали Фальконе и не взяли Харви на приватную беседу с ним. Мы в меньшинстве. Вы дали Вики интервью, вы 92% дали. Вы сломали руку стрелку в доках. Вы, ну, в большинстве, так скажем, почти наполовину проявили милосердие. Кому данные отдали диск? Короче, кому вы отдали данные с диска этому Гордону или Вики? Вы 68%, 69% почти отдали Гордону. Как Бэтмен в конце концов поступил с Фальконом? Вы 85%, ну, большинство проявили сдерживаемость, передали Фалькона полиции целым и невредимым. Так, ну мы, короче, в меньшинстве только в одном случае, собственно, в первом. When your parents died, they left me as caretaker of their estate, their son, and their secrets. I would never betray them. Your parents were good people, Bruce, no matter what that thug Falcone told you. Then swear to me there's no truth to it. The evidence you brought me on Falcone held up. Maybe I misjudged you. Now Batman's beating up mobsters too. Wonder who he's after next. Hell of a view. Стоп, вот это ты что делаешь? I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. О, с кошечкой. I have to distance myself. Мне нравится. I will find the truth. Along with anyone who stands in my way. Ну все, ребята, первый эпизод пройден. Не скажу, что было лучше Волка того же, да, или лучше Ходячих. Ну, такое. Очень много болтовни пока что. Экшон в конце был клевый, особенно мне понравились вот эти нововведения с уликами, то, что их надо там сводить, и планирование атаки, это довольно интересно. Но в остальном, реально, пока что болтовня, вот эта Санта-Барбара накручивается. Надеюсь, что сильно это далеко не уйдет в бред. И вот примерно на этом же уровне останется, и уже начнут отвечать на вопросы, вместо того, чтобы задавать. И только в последнем эпизоде, да, ответы на них дать. Возможно не дать. В общем, вполне неплохо, но... Ну, Telltale в последнее время делает одно и то же, так скажем, да? Но я люблю Бэтмена, поэтому, собственно, почему бы нет? Увидимся в следующем эпизоде. Увидимся в других прохождениях. Второй эпизод не знаю, когда будет. Ближе к релизу. Там уже с вами все это дело обсудим. Спасибо за просмотр. Всем пока.